already said, this is very arrogant, they've already said, well, of course they can be Christians. Of course they can have a Jesus. They can be saved. They have a soul. I think the opportunity is for us to worry about whether they think we're worthy of saving. Dr. Garry Nolan trenutno je po mom osobnom mišljenju jedan od najzanimljivijih ljudi zadnjih nekoliko godina kada govorimo o razotkrivanju NLO fenomena, jedan od najzaslužnijih ljudi. Zašto se ova tema na ovako dramatičan način djelomično probila i do mainstream medija? Izjave koje je prije samo nekoliko dana dao na SALT konferenciji u New Yorku, pogotovo izjave koje se odnose na Pentagon i nova svjedočenja u američkom kongresu, bi trebale biti dovoljne da vam po svim svjetskim i domaćim medijima vrište naslovnice u ovakvom stilu. Ljudi su u posjedu nepoznatih srušenih letjelica i rade obrnuti inženjering na ovakvim tehnologijama. A kako ovo znamo? Ovih dana su pred američkim kongresom svjedočili najnoviji svjedoci koji su radili ili čak još uvijek rade na ovakvim programima. A to je samo mali dio ove današnje priče. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Kada vidite kako zapravo funkcioniraju današnji najveći mediji, može vam se možda učiniti da rade po nekakvim dobivenim šablonama. Red katastrofa i ratova kao udarne vijesti, red crnih prognoza i daljnjeg zastrašivanja, red nebuloznih i nebitnih cirkuskih vijesti, te sportski cirkus i na kraju krajeva vremenska prognoza. Ustaljena šema i kod televizijskih medija, ali još gore izražena kod pisanih ili online medija. Kod najvećih domaćih medija, ali naravno i stranih, rijetko ćete imati priliku vidjeti zapravo jedan koristan i poučan članak. Govorim naravno o mainstream medijima. Obično su to samo copy-paste članci koji se prevode sa stranog govornog područja i današnju vijest koja je glavna tema ovog današnjeg videa nećete vidjeti u domaćim medijima, osim ako se nekim čudom dogodi da ovakva vijest postane udarna vijest u glavnim stranim medijima. Tek tada će se prenijeti i onim našim, što se inače često događa. A današnja vijest je zapravo ogromna vijest, možda i najveća vijest zadnjih nekoliko godina. I kada kažem nova vijest, to je jedan relativan pojam jer mnogi od vas već djelomično znaju za informacije koje ćete čuti u današnjem videu. I danas ćemo govoriti o Garry Nolanu, jednom jako zanimljivom čovjeku kojeg ćete imati prilike i osobno čuti. Zašto je ovo sve jedna ogromna vijest? Kada je dr. Steven Greer prije više od 20 godina, točnije 2001. godine, počeo okupljati ratne veterane, bivše obavještajce, astronaute, pilote, ali i znanstvenike, koji je zatim skupio na jedno mjesto te im dao priliku da govore o svojim iskustvima i to u National Press Clubu u Washingtonu. Bio je to jedan od najvećih događaja ovakvog tipa u povijesti ufologije. Da se na jednom mjestu nađe toliko ljudi koji su po prvi put ispričali svoja svjedočanstva za javnost. Za svijet ufologije bila je ovo ogromna vijest. Za ostatak svijeta i ne baš, jer naravno prije 22 godine mainstream mediji su se klonili ovakvih priča. Bili su to naravno obični luđaci i poremećeni ljudi. Nema veze što su do tog trenutka to bili cijenjeni i poštovani astronauti, vojni časnici ili piloti, pa čak i znanstvenici. Jer kad jednom počneš pričati o NLO-ima i vanzemaljskim bićima, obično bi to značilo da je tvoja karijera završila te si završio u istom košu sa onim najluđim teoretičarima zavjera. Srećom po nas, ovakva paradigma se promijenila od tih vremena te se počelo događati nešto nezamislivo. Jedna od najnovijih nezamislivih stvari odvija se ovih dana u Washingtonu, gdje je nedavno na snagu stupio novi zakon. Zakon koji omogućava takozvanim zviždačima. Za one koji ne znaju što je to zviždač, to su ljudi koji obično izlaze u javnost sa za javni interes jako važnim, ali osjetljivim informacijama, zbog kojih vas mogu i pravno goniti, te možete završiti čak i u zatvoru. I recimo to ovako na ovom primjeru. Vojni ste časnik pod ugovorom o tajnosti. Nebitno je na čemu radite, ali riječ je o osjetljivim i super tajnim projektima. Ako ste izašli u javnost sa ovakvim povjerljivim informacijama koje mogu dati taktičku i stratešku prednost vašem neprijatelju, prijeti vam optužba za veleizdaju. Ne samo da ćete gotovo sigurno završiti zaboravljeni u zatvoru, nego vam čak prijeti i smrtna kazna. E sad, zašto je ovo sve važno? Važno je iz razloga zato jer su postojali ljudi koji su još uvijek pod ugovorom o tajnosti, ljudi koji su u aktivnoj vojnoj i obavještajnoj službi koji su željeli izaći pred američki kongres.
to ne bi li svjedočili o tajnim vojnim projektima. I ovdje ne pričamo o nekakvom tajnom projektu za razvoj novog stealth bombardera ili nekakvog najnovijeg laserskog naoružanja. Govorimo o projektima koji se bave prikupljanjem i inženjeringom materijala, ali i tehnike sa srušenih NLO-a nepoznatog porijekla. Zbog ovakvih ljudi nedavno se i promijenio zakon u SAD-u i zakon koji je konačno omogućio da ovih dana, i to na zatvorenim saslušanjima za javnost pred američkim kongresnicima, ovakvi ljudi izađu i ispričaju svoju priču bez straha od zatvorske kazne i pravnog progona. Već samo ova informacija i ova rečenica bi trebala biti dovoljna da naslovnice svih svjetskih, ali i domaćih medija vrište s ovakvom temom. Ali kao što možete primijetiti, postoje puno važnije teme od realnosti koja nas zapravo okružuje. Ova saslušanja su tajna i odražavaju se za sad samo pred predstavnicima američkog političkog vrha, to jest kongresnicima koji su ostali šokirani s onim što su čuli. Što je samo još jedan dokaz da politička vlast u SAD-u ne zna niti ima ovlasti nad ovakvim tajnim programima, za koje čak ne zna ni u velikoj mjeri ni američka vojska. Što je zapravo samo po sebi potpuno nevjerojatno i pokazuje koliko su ovo zapravo tajne operacije. Potpuno je razumljivo zašto su ovakva saslušanja zatvorena za javnost, ali unatoč tome znamo što se na njima događa. Nemamo naravno detalje, ali znamo čemu se govori, to zahvaljujući ljudima poput Garrya Nolana, koji je samo jedan od mnogih ljudi zbog kojih je ovakav zakon o zviždačima i bio donesen. A ovaj čovjek je jako zanimljiv. Garry Nolan je doktor medicine i znanstvenik biolog koji se specijalizirao za genetiku, dobitnik mnogih nagrada za istraživanje i inovacije koji je zapravo cijelu svoju karijeru posvetio znanosti. No neočekivano počeo se zanimati za stvari o kojima često govorimo na kanalu. 2012. godine sudjelovao je u genetskom istraživanju atakama humanoida, tema koja zaslužuje jedan kvalitetan i obnovljen video, jer o toj temi sam govorio na samom početku rada kanala u stvarno smiješnom i kratkom videu. Nakon toga je radio i na nevjerojatnom službenom istraživanju američkih obavještajnih agencija i aeronautičkih i svemirskih korporacija. I pazite sad ovo. Ovaj čovjek je radio na medicinskom istraživanju ljudi koji su stvorili komplikacije i razne bolesti, i to nakon što su bili u bliskom kontaktu s NLO-ima. Ovdje ne pričamo o civilima i njihovim svjedočanstvima, o kojima dosta često i govori na kanalu. Ovdje govorimo o vojnom osoblju i drugim zaposlenicima vojnih institucija, ali i svemirskih i aeronautičkih korporacija, koji su blisko povezane sa Pentagonom, i ljudima koji su preživjeli ovakve susrete, ali s trajnim posljedicama. Garry Nolan je radio na medicinskom istraživanju ovakvih ljudi. Znate li na koliko je, nazovimo ih, pacijenata radio? Ovaj čovjek je radio na čak 100 pacijenata, od kojih ogromna većina nikad nije izašla u javnost o svom slučaju. Znači, govorimo o slučajevima kada su ljudi nastradali nakon bliskog kontakta s NLO-ima, najčešće unutar vojske. Ljudi koji nikada nisu izašli u javnost. A to je samo unutar vojske. 100 ljudi, kojima znamo jako slabo, gotovo ništa. Jedan od takvih primjera dolazi iz Minot incidenta, tema koju sam već obradio na kanalu, kada se jedan vojnik približio nepoznatoj letjelici nakon čega je doživio nekakvu vrstu električnog udara, nakon čega je završio u komi. Ovaj čovjek je radio na medicinskim istraživanjima mozgova ovakvih ljudi, te je došao do zaključka da je kod mnogih žrtava bliskog susreta s NLO-ima mozak oštećen na jako neobičan način, te da sve žrtve imaju identične simptome sindroma koji je danas poznat kao Havana sindrom. Kognitivni problemi, zujanje ušima, mučnina i povraćanje, pa čak i u nekim slučajevima smrt. Ovi slučajevi koji se najčešće događali unutar američke vojske, to nad vojnim osobljem, imaju nevjerojatne sličnosti sa bliskim susretima civila s ovakvim nepoznatim letjelicama. Incidenti koji su također, i to jako često, ostavljali trajne posljedice na zdravlje ovakvih ljudi. Tako da, čudi li vas uopće informacija da se takve stvari događaju unutar vojske? Garry Nolan je također radio te još uvijek radi na famoznim metamaterijalima, kojima sam nedavno ponovno govorio u videu o NASA i njihovom najnovijem otkriću legure. I po mom osobnom mišljenju, ovaj je trenutno jedan od najpouzdanijih ljudi kada govorimo o ovakvoj temi i onome što se događa unutar Washingtona, ali i Pentagona, jer osobno poznaje ljude koji su nedavno svjedočili pred američkim kongresom. Stoga će vas vjerojatno itekako zanimati što ovaj čovjek govorio o nedavnim događajima, ali općenito o inteligenciji koja nas promatra. I'm curious, do you believe that extraterrestrial intelligence has visited
planet Earth? I think you can go a step further. It hasn't just visited, it's been here a long time, and it's still here. And it has basically, you know, people talk about the wow signal, looking for extraterrestrial intelligence. The wow signal is that people see it on an almost regular basis. That's the communication that's already here. And that statement seems so incredible that it's tough to believe, right? Like, people hear that, and maybe a lot of people here hear that, and they don't believe it. And so I'm curious, if you had to assign a probability to that statement, that you believe extraterrestrial intelligence has visited this planet, what probability would you assign? 100%. And that's not just my opinion. I mean, look, the National Defense Appropriation Act, passed last year, signed by Biden in December. 30 pages of that is the establishment of an unidentified aerial phenomenon office, the establishment of looking into the harm that's happened to any of a number of the individuals, going back to 1945 and looking at the disinformation and misinformation that has been basically articulated over the decades. 12 US senators have signed on to a document that basically says we want the information. The establishment of an office, ARROW, in the Department of Defense, has 25 people working in it right now. And what's their goal? Collecting the information across all of the U.S. Department of Defense intelligence offices, and collation of that into a uniform format for the very first time, and provision of that then to Congress, the creation of a whistleblowers program specifically that allows people from within, who I'm going to say this, who've been working on the reverse engineering programs, reverse engineering of objects, so that they can come in and break their oaths, but it's specifically just to talk to Congress and give that information in classified settings. And that the most recent one that happened was just last weekend, and it created quite a hornet's nest in Washington. And so let's just create kind of like a logical framework here. So we start at the top, we say now there's 100% probability that extraterrestrial intelligence has visited Earth. Now we have to go down to why that statement may be true, why you believe that statement is true. What is the evidence? In your opinion, what do you believe to be the most compelling evidence to support that statement? Well, I think the most compelling evidence is you just need to look at what your government is doing right now about it. I mean, just go and look at the number of politicians, and this is interesting, on both sides of the aisle who have come together and signed off on this statement. I mean, I was involved last year with putting together some of the wording of the NDAA, which was passed into law. So, I mean, so what are they basing their opinions on? They're basing their opinions on the dozens of individuals who, in one manner or another, have come forward and talked to them in classified settings. So that's the first thing. Then my personal experiences with the individuals well, the one person who actually was involved with collecting a lot of that original information, and then my experience with people who, frankly, I know have worked or are working on the reverse engineering programs. Okay, so let's take one step back. Reverse engineering programs. Of downed craft. Now, the first question that people will ask is, well, if they're so frigging advanced, why are they crashing? Because what's crashing is not actual living things. I mean, I use this example a lot. If you wanted to study a tribe of cannibals in the middle of the Amazon, are you going to go yourself and show up in the middle of the tribe and not hopefully become dinner on the other side of it? So if you're an advanced intelligence, you know, I don't think we're all that advanced, frankly. You're not going to basically put your life and limb at risk by coming here. So mostly what you're seeing here are either drones or some sort of advanced AI or whatever it is. I mean, look, we're already dealing with an alien intelligence in our own emails, right? Our own, Chat GPT, et cetera. We don't even know what it's doing. So imagine if you were a million years ahead of us. How do you have a dialogue with something like that? Or what is it that that could possibly do? Yeah. And I'm glad that we've got some people here to witness these statements. I think they're very consequential. And so we start with now 100% probability of extraterrestrial intelligence. We go to evidence. We now talk about downed craft. We see the government moving in a certain direction.
presumably the downcraft is made of some material. Presumably we could test that material. I know you've done a little bit of work firsthand. You have seen some material. Do you want to talk about that a little bit? Right. Well, you know, so what is it that you hope to discover out of a material? So let's just go back, I mean, just briefly, and why would you want to do it in the first place? So basically, a grain of silicon, you know, back in the 50s or 60s changed our entire culture and world, right? I mean, so something as small as that, the discovery of what you could accomplish with a little piece of germanium doped with the right elements, changed our understanding. Now, so we have multiple simultaneous sensor systems that have seen these objects go from 50 feet above the water to up to 14 miles and then back in less than a second, all right? I mean, that's just a truth. The US government has confirmed that these kinds of measurements are done. Now, they're very careful what they say. They say, well, we have no evidence of ET. Well, because, you know, no ET is going to come walking in here and say hello, right? But if you read between the lines on the flip side of it, it does stuff that we can't do. We know that the Russians and the Chinese are not doing. And so if you can go from 0 to 5,000 miles an hour and take a right turn and not end up squished like a bug on the windscreen on the other side, if they have windscreens, then what is the physics that accomplishes that? So what that tells you is that we need to rethink our physics, first of all, to say that, well, you know, we saw birds fly, so it took us 3,000 years and we figured out how to fly. But now we see these things doing this, so what is it that that lets us do? So I know some of the physicists on the inside who work at some of these big defense corporations who basically said, oh, well, here's how you tweak even general relativity to accomplish that. But then you say, well, how much energy is needed to do it? Well, more than the whole nuclear output of the planet per day, per movement. So you start to backtrack and you say, okay, well, who could do that? Well, we can't. Will we be able to do it in 1,000 years? But if we had a piece of any of this, let's say it's 1,000 revolutions ahead of us, or 1,000,000 revolutions ahead of us, even a tiny piece of knowledge from that could revolutionize what it is that we're doing. I'm always looking for the opportunity. I look at the upside of this. I'm not worried about them coming and, you know, raiding us or taking our women and children. That's not my concern. My concern is how do we use it? Yeah, yeah, and I'm curious, do you have confidence that us collectively will have material, literal physical material to evaluate, to analyze? Yes, 100%. 100% again, okay. It's there, it's there. I mean, I can say this. I was working with a group about 7, 8 years ago, and I literally got within a few weeks of gaining access to one of the objects. And when the people who didn't want us to gain access to it found out about it, they pulled some bureaucratic administrative tricks and snatched it away. That's wild. And so now we have you, Dr. Nolan, making this bold statement. You are well positioned to make this statement. Now maybe we get into like some fun. Let's like feel comfortable hypothesizing a little bit as to what is happening. Like what is it, right? Like, and nobody's going to hold you to this, right? Now maybe we go down from 100% probability to now we're speculating, right? Okay? Now let's speculate together. What do you think it is? Right. So to do that, I'll start with kind of a mantra I've had for the last while. So, you know, individual experiences of what people see is an anecdote, but an anecdote doesn't convince a scientist. What is it that convinces a scientist? Data, right? What doesn't convince scientists? A conclusion. So really the objective here, and what has allowed me to actually talk to some of my scientist colleagues who first said, Gary, you're going to ruin your career. Well, okay, whatever, it's too late for that. But I haven't. Because I basically say, look, if you and I can agree that the data is real, irrespective of what the potential conclusions might be, the hypotheses, then the onus is no longer on me to come up with an answer. Now it's also on you, because we're having a discussion about this. So it's believe the data, not the conclusion. Yeah. So you see the data, and that's where the fun is. That's where the hypothesis starts.
So, you know, people have come up with all kinds of ideas, everything from future humans, future AI coming back to us because somehow they figured out time travel, to what's called the ultra-terrestrial hypothesis that they are part of. I'm sure some people here at least know what a von Neumann probe is, right? This idea of a self-replicating machine that could have been developed by a technology or a civilization on the other side of the galaxy that even in just a few 100 million years could make its way by conventional means all the way across the galaxy. And when it gets there, it basically builds copies of itself and it does what it's doing, and it basically, some other civilization sent it out. Now, Avi Loeb was here last year, so I'm part of an SAB with Avi Loeb on a company called Copernicus Space Corporation, and guess what? Our objective is to build the first von Neumann probes to go out and spread humanity's original presence across all of reality. So that's one of the others. Yeah. A third one is... Well, what do you, Garry, Dr. Nolan, you have to speculate. What do you think it is? Let's be bold. I think it is an advanced form of intelligence, something that we don't understand, that is using some kind of intermediaries, however it is, like I said about the, you know, you're not going to end up in the middle of the tribe, the angry monkeys that are flinging muck at each other, or nuclear bombs. You're not going to show yourself in the middle of the angry. You're going to send intermediaries. You know, it's not that they walk amongst us, that you know, wearing a skin suit are actually the alien, right? No, you're going to basically put something there that is, I think of it as an intelligence test. Can you see what's in front of you for what it really is? Yeah. Can you see the anomalous data point that is there that you realize what it is? I mean, when the South American native tribes first saw the Spanish ships coming across the horizon, they didn't realize what it was. They couldn't see it for what it was. So, you know, this is, as I said before, this is the kind of the wow factor. Yeah. That they're showing up, they're saying, well, who amongst you are intelligent enough to realize what it is that you're looking at? Yeah. They don't have to land on the White House lawn. We can always make the joke about, is there intelligence in DC at all, right? You just need to show yourself to enough to acculturate. Yeah. Now, if you've been around for a long time, and this is something that I do think has been, they've been around for a long time, they are affecting our culture, right? It's actually often thought that many of the religions that we think of as the most important have been part of this process. What happens next? Well, what happens next is, I mean, what you're actually seeing is what's happening next is the professionalization of this, right? It's not just me. I mean, I have many now scientists with whom I'm working, right? There's Ryan Graves, who was one of the pilots that saw some of the objects in those videos. He's got the American Institute of Aeronautics and Engineers, 50,000 strong organization. He's got a group within them, as well as a 501c3 for civil aviation. Yeah. You know, we've used, and I'm just going to be honest, we've used the threat narrative that these things are showing up repeatedly. I mean, this is today. They're showing up repeatedly around our ships. So I think the objective has been to make it okay to talk about it. Yeah. Because we made it okay to talk about it, we opened the apertures on the filters on the sensor systems. That's what partly led to the seeing of those Chinese balloons. You wouldn't have seen them if it weren't for that. Yeah. Right? Because we created laws that said it's time to open the apertures, because they were only looking at particular flight paths of things that look like a missile or a plane. So, and then to develop, what I'm doing actually is developing novel kinds of materials analysis pipelines for basically analyzing the material which is in the public sphere or the semi-public sphere, but then also, frankly, as a goad and a lure to bring in those who do have the stuff behind the scenes so that they can say, oh, okay, because I want to see it published. Yeah. I don't want to see it behind the scenes anymore. Yeah. And finally, what you're seeing is that a lot of people who are within the Intel communities as well are frustrated, and they want to bring it out because they haven't been able to figure it out because the best minds aren't working on it. Yeah. The crazy scientists at Harvard, MIT, Yale, or wherever are basically not allowed in because maybe they do a little bit too much of this or other things, and they couldn't get a security clearance if they wanted to. Yeah. Well, I mean, I agree. I think that we need to destigmatize this narrative. We need to share this narrative more broadly. How can we accelerate this, right? Like, we want to get the brightest minds on this. I think maybe you and I share this. Like, let's go. Let's do it.
I think you need to bring together, I mean, this is the part of this professionalization. Yeah. You need to bring together the right set of, basically, frankly, anthropologists and sociologists. How do we talk about the fact that we're not at the top of the intellectual food chain, first of all? How do you deal with the religions? Every one of these religions is going to basically look to whatever that is and say, okay, well, what do they believe? Right? We know that the Vatican is involved. I mean, and I'm working with people who are working with the Vatican to basically get them. They've already said, this is very arrogant, they've already said, well, of course they can be Christians. Of course they can have a Jesus. They can be saved. They have a soul. I mean, I think the opportunity is for us to worry about whether they think we're worthy of saving. Ovo je samo jedan mali, ali jako zanimljiv dio o čemu inače govori ovaj čovjek. I ako imate prilike razumjeti engleski jezik, potražite njegova gostovanja na raznoraznim podcastima. Uvijek je oprezan u svojim izjavama i naravno da ne može razotkriti izvore unutar američke vojske, jer bi time ugrozio njihovu sigurnost. I upravo je to razlog što je sudjelovao u lobiranju za izradu zakona koji je konačno omogućio da ovakvi ljudi legalno izađu pred američki kongres s ovakvim informacijama. I ono što se meni osobno sviđa kod ovog čovjeka je to što je on prije svega znanstvenik. Znanstvenik koji na znanstveni način pokušava razotkriti ovakav fenomen. I to putem znanstvenih metoda. Nakon ove konferencije u kojoj je imao kraći razgovor o ovoj temi, u kojoj je rekao poprilično bombastične informacije. U razgovoru s posjetiteljima, ali UFO istraživačima nakon ovog događaja. Rekao je u kraćim crtama i svoje mišljenje na neke popularne teme. I evo ukratko neki najzanimljiviji stvari. Ovaj čovjek smatra da je Wilson memo 100% točan prikaz stvari, ali tajnosti podataka o crnim projektima. Wilson memo je bio ogromna stvar i za više informacija pogledajte ovaj video. A sad nešto možda i zanimljivije. Ovaj čovjek smatra da tijela vanzemaljaca koja su ponekad pronađena u olupinama nepoznatih letjelica, poput Roswella recimo, smatra da nisu zapravo izvanzemaljci. I ovo je jako interesantno. Smatra da su to avatari vanzemaljskih bića koji su napravljeni za interakciju s nama, ali s ovim svijetom. I ovo je jako zanimljivo. Jednom sam u svojim videima kratko spomenuo mogućnost, i to prema više različitih izvora, da su Gracei, to jest barem dio bića ovakvog izgleda, zapravo biološki droidi, to jest radilice. Radilice koji služe kao alat za potpuno druga bića. Ovo naravno nekim ljudima može zvučati potpuno ludo, ali onako živimo u naizgled ludom svijetu kojeg pokušavamo shvatiti. Ali ovo u suštini ima i logike. Neće proći još dugo vremena prije nego ljudske vojnike u sukobima i ratovima zamijene androidi ili roboti. Bespilotne letjelice su već odavno realnost. Zašto riskirati vlastitu sigurnost kad netko za tebe može obaviti opasan zadatak? Ako ste toliko razvijeni, a ovakve civilizacije sigurno to jesu. Koliko bi vam teško bilo napraviti vaše biološke avatare, to za komunikaciju ili interakciju sa primitivnim, opasnim i agresivnim bićima? Poprilično lagan posao za ovakve inteligencije. Garry Nolan je također uvjeren, to jest poprilično je siguran da postoje različite grupacije koje vrše operacije na ovom planetu, te vrste koje ponekad testiraju našu inteligenciju. Ne bi li vidjeli možemo li zapravo zaviriti ispod takozvanog vela ispred naših očiju, veo koji skriva pravu realnost. I ovdje je dao jednu jako zanimljivu usporedbu naše inteligencije i naše vrste za koju smatra da uopće nije razvijena s inteligencijama koje nas zapravo promatraju. I ovdje je rekao da mi danas možemo napraviti male robotizirane mrave, koje zatim mogu stvarati kemijske supstance poput feromona. Mi možemo zatim staviti ove naše male droide među ostatak ove mravlje populacije, te pomoću naših malih avatara možemo putem feromona komunicirati s mravima. Jer za one koji ne znaju, mravi međusobno komuniciraju putem feromona i malih antena na svojim glavima, to jest osjete razne mirise, ali i vibracije. S obzirom da ovakva mala bića nemaju svijest poput nas ljudi, njihova komunikacija je poprilično jednostavna u odnosu na našu. To je bio jedini način na koji mi ljudi možemo komunicirati s ovakvim malim bićima. Ne možemo direktno komunicirati s mravima jer nas mravi uopće ne mogu percipirati te shvatiti kao drugo živo biće. Jednostavno ne ispuštamo njihovu vrstu kemikalija. Ali našeg malog avatara bi itekako mogli razumjeti jer je taj mali avatar spušten na njihovu razinu. I koliko god takva komunikacija bila moguća, to bi bila jako jednostavna komunikacija. Ovdje je hrana, tamo je opasnost, idemo ovdje, idete tamo, itd. No iako bi nekakva komunikacija bila zapravo moguća,
Mi nikada tim mravima, i ovo su riječi Garrya Nolana, nikada ne bi mogli prenijeti dovoljno informacija. Kako napraviti recimo iPhone? Ili, i ovo su moje riječi, mi nikada ne bi mogli putem ovakvih naših malih avatara pomoći ovakvim mravima da shvate tko smo mi zapravo u odnosu na njihov svijet. Tako da ne samo da realna komunikacija nije moguća, nego nas ovakva bića nisu čak ni svjesna. I da oni osjete vibracije vaših nogu, osjete vibracije vašeg glasa, osjete da se nešto događa oko njih, ali tko ili što uzrokuje ovakve vibracije, za njih ostaje jedan veliki misterij. Garry Nolan smatra da mi ljudi, to jest naša civilizacija, imamo posla s upravo ovakvim vrstama inteligencije koje nas testiraju, usmjeravaju, te ponekad pokušavaju komunicirati. Ali kao što je i sam rekao, kako komunicirati s inteligencijom koja je 1.000.000 godina ispred tebe? To je nešto što mnogi ljudi zapravo ne shvaćaju. S obzirom da se jako zanimljive stvari događaju u ovom trenutku, čini se da nas još bolje stvari čekaju već ovo ljeto. I ovako nešto zaista ne bi bilo loše. Većina ovakvih informacija velika većina vas odavno zna. Mislim da je vrijeme da za takve informacije sazna i ostatak svijeta. Naravno, ako im to bude zanimljivo, jer naravno uvijek postoje zanimljive stvari i drugačije agende. Ono što se događa mimo ovih zakulisnih igara je pojava najnovih NLO videa. Te uskoro, vjerojatno već u idućem videu, možete očekivati nekoliko najnovih NLO videa, od kojih su 2, a pogotovo 1. U onom rangu kada čovjeku vilica padne na pod, to bez afrikancije. Taj video će ići pod naslovom Ovo postaje sve bolje i bolje. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.